Okay, shall we start? You can see my screen, right? Yes, Sinan. Okay. So today we are going to discuss about Azure storage integration. Okay. So before that, let me give what is meant by storage integration. Okay. So our next one is storage integration. Okay. So storage integration. So in storage integration, I'll glance it and later we'll discuss about the in-depth commands. So storage integration means what is meant by integration. Integrating one or two components, one or two softwares. Integration అంటే మనం we have limit while doing the integration we'll have lower limit and upper limit, right? So integration is meaning is same here. Will integrate Snowflake, will integrate, or instead of integrate I'll use will connect Snowflake with the cloud platform. With cloud platform is, it may be AWS, okay, Amazon Web Services, Azure, okay, or GCP. Okay, will integrate these three, will connect these three with the Snowflake. For what? For what? Always remember that. Always remember that Snowflake, Snowflake, Snowflake uses data bases or data files or simply data. Okay, data means it may be database, data files, whatever it may be. It might be in terms of file, CSV format, parq, whatever may be the type of the file. But here instead of all these things, just I will call data. Okay, Snowflake uses data from, okay, Snowflake uses data which is in cloud platforms. What is cloud platforms? Platforms may be AWS, Azure, and GCP. Okay, we know that Snowflake uses data which is in cloud platform. Then how to make it use? We have to integrate. Unless until yesterday, Stanny, he created one AWS and he created one bucket, and he tried to use his path. Okay, తను క్రియేట్ చేసిన పాత్ని యూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాడు. But due to some connectivity issues, it is not pulling the data from AWS blob. Okay, so actually previous in Snowflake classes we have discussed copy command. Copy command, right? So here where is copy into command, where we have discussed in external stages. Okay, in external stages we have discussed copy command. Copy into copy into copy into table name from where, it is from external stage. Okay, see here, from stage, this stage. Okay, in simple words we can see copy into this table name. Okay, కాపీ ఇంటూ నుంచి ఫ్రమ్ వరకు ఏదైతే ఉందో అదంతా టేబుల్ డీటెయిల్స్. ఓకే, ఆఫ్టర్ ఫ్రమ్ up to next parameter file format. Okay, after from it is source address, అంటే ఎక్కడి నుంచి from address. See, it is clearly from where, this is from address. This is what path S3 means the bucket which is in Amazon services. Okay, ఇక్కడ స్టోర్ చేయడానికి ఏం యూస్ చేస్తాము, S3 యూస్ చేస్తాం. Okay, again for Azure it is blob.
blob. Okay, blob means binary logic object. Binary logic object. Okay, it will be in terms of binary logics objects. Okay, images store chechu. You can store whatever you want. Videos, images. Videos ni images na ఏమంటాము semi structured data అంటాం. Structured data means CSV format. Okay, so this is, so here S3 indicates, in this one S3 indicates, S3 means AWS. You can understand, you can able to find out from which source it is S3, and this is path name. Okay, so actually when we discussed about external stages, we can able to pull the data from this data, this address. Why? Because this is publicly we can this is public, I mean there is no constraint to access this data. This is publicly available. Okay, for example, if you create AWS account and if you create S3 bucket, then that is a private. Why? Because you have created with your own credentials. ఓకే, నువ్వంతకు నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్నావు. ఈ పబ్లిక్లీ అవైలబుల్ ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేసి, బాబు మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి యూస్ చేసుకోండి అని చెప్పాడు. అందుకని వీ హ్యావ్ యూజ్ దిస్ వన్. ఓకే, నౌ we are about to use private data. Okay, here I will mention the purpose of storage integration is to use, will create storage integration, will create integration అంటాం అంతే. స్టోరేజ్ అనను లేదా స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనొచ్చు. ఫ్రమ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ టుడే ఐ విల్ కాల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆర్ ఎల్స్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ to access private cloud provider data. Okay, so public accessible data kaadu, we have to create storage integration to access the data from cloud providers like this. These are all private. Okay, of course public kuda untayi, manam create chesetvi use chestam. Okay, now so once after connect Snowflake and Azure. As of now I'll take Azure. Then what will happens ఒకసారి స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత, కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది, we can access data from Azure blob లో డేటాని మనము యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో access means what is the purpose of access? What is purpose of access? We can load the data. Okay, we can load data from Azure to Snowflake, or we can unload the data. See, ఈ టర్మ్ నేను ఇంతవరకు యూజ్ చేయలేను నేను మన 14 క్లాసెస్లో. అన్లోడ్ డేటా రివర్స్ డైరెక్షన్ ఫ్రమ్ Snowflake to Azure. Both are possible. Okay, how to load the data from Azure to Snowflake? We'll use simple term, copy into, okay, Snowflake table name. Yeah, tell me table name chepustani. Copy into table name from URL from Azure అంటాం. Azure blob నేనేమంటా అడ్రస్ అంటా ఇక్కడ. ఓకే, అడ్రస్ ఆర్ Azure path. Is it clear? Okay, this is what copy into, this is what loading అయితే ఇది యూస్ చేస్తాం. అవునా, కాపీ ఇంటూ టేబుల్ నేమ్ అని. అదే అన్లోడింగ్ అయితే, ఫర్ అన్లోడింగ్ means simple. No, that is for remove. Okay, so for this one, for unloading, copy into this address. ఇక్కడ కదా, this address. Okay, next this address from ekkada, from Snowflake table. Is it clear? This is what loading and unloading. This loading and unloading
will get by getting the access. Okay, access untene manam load cheyagalamu, unload cheyagalamu. To get the access, we have to connect what? We have to connect Snowflake and Azure. Is it clear? To access, to connect, to get the access, we have to connect Snowflake as well as Azure. That is what the basic thing in storage integration. Okay, storage integration on our basic concepts ivanni. Okay. Okay, next we'll go to PPT. Let's check the data. Okay, PPT lo kodiga different data ఒకసారి ఉంటుంది. Now here, see here, Azure storage integration with Snowflake refers to the configuration that allows, so see here, Azure storage integration allows Snowflake ki allow చేస్తుంది to securely access data. See here, the one word, securely access data. Okay, security means no one can theft the data, no one can what do you call it, hack the data. Okay, that is possible by Snowflake integration. Okay, integration is not only about to connect the Snowflake with any other, but along with that one, it will give some security while transferring the data. డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటప్పుడు ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, ఎన్క్రిప్షన్. వాట్సాప్లో మీరు చూస్తే గన ఎవరితో చాట్ చేస్తే స్టార్టింగ్లో ఒకసారి పడుతుంది ఎండ్ టు ఎండ్ ఎన్క్రిప్షన్ అని. ఎన్క్రిప్షన్ మీన్స్ నో వన్ కెన్ సీ అదర్ దాన్ యూ అండ్ ఎండ్ యూజర్. నువ్వు పక్కన ఉన్న వాళ్ళు తప్ప ఎవరు చూడలేరు దాన్ని. దట్ ఈస్ వాట్ ఎన్క్రిప్షన్. Okay, that encryption will be provided. That is what the meaning of securely access data files. Okay, see here, securely access data files stored in Microsoft Azure Blob. Okay, Blob means binary logic object. Okay, Blob storage. Okay, including Azure lo data lakes untai. Data lakes is also storage. Okay, we can see that one. Again, users are not required to provide credential like security keys or access tokens repeatedly. ఓకే, మనం కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే ఏదైనా సాఫ్ట్వేర్లో కానీ దేనిలో ఎంటర్ కావాలంటే మొబైల్కి ఒక పిన్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చెప్తాను, నేను ఎప్పుడైనా జీమెయిల్లో మీరు లాగిన్ కావాలంటే ఒకసారి మొబైల్కి ఈ నెంబర్ టైప్ చేయండి అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ వాట్ టోకెన్, సెక్యూర్ టోకెన్. ఓకే, సో యూజర్స్ ఆర్ నాట్ రిక్వైర్డ్ టు ప్రొవైడ్ క్రెడెన్షియల్ లైక్ సెక్యూరిటీ కీస్ ఆర్ యాక్సెస్ టోకెన్స్ రిపీటెడ్లీ. తర్వాత చేయాల్సిన అవసరం లేదు బై యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్. Once you set up the storage integration, then no need to give security keys to access the data. Okay, repeatedly. That is what the meaning of this second point. It uses Snowflake object called storage integration. Okay, storage integration uses ఉంది that generates an identity access. Okay, ఒక రోల్ క్రియేట్ చేసి ఒక కనెక్టివిటీకి ఒక రోల్ యూస్ చేస్తుంది. జస్ట్ రిమెంబర్, విల్ సీ ప్రాక్టికలీ when you do storage integration. Okay, next. Alternatively, this point is not required. Of course, instead of storage integration, we can use SaaS also. SaaS kuda manam use cheyచ్చు. Okay, so don't bother about all these things. These are not important for interview purpose. Just you want to know what is meant by storage integration. Command avasram. Okay, next, purpose of storage integration. The primary purpose is enable to seamless data loading. నేను చెప్పా కదా, డేటా లోడ్ చేయడానికి. ఓకే, ఫ్రమ్ బ్లాబ్ స్టోరేజ్ టు Snowflake tables, or we can unload. Okay, load cheychu, unload cheychu. Next, this integration supports bulk data operations. Bulk data operations means మనం ఫైల్స్ అప్లోడ్ చేస్తామా, మన సిస్టంలో ఉన్నాయి ఒక 10 ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఒక్కొక్కసారి అప్లోడ్ చేసాం అనుకోండి. లెట్స్ గివ్ ఐ డిస్కస్ హియర్. ఓకే, నేను ఎప్పుడు డిస్కస్ చేయలేదు కాబట్టి చెప్తాను. ఓకే, లోడింగ్ types. Okay, first one, batch loading means, okay, let's consider we have 10 files ఉన్నాయి అనుకుందాం. Let's consider we have 10 files where in local system or in external క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అంటే S3 కావచ్చు, AWS కావచ్చు, అజ్యూర్ కావచ్చు, జీసీపీ కావచ్చు. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ అంటే ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి కావచ్చు. సో వాట్ ఐ విల్ యూజ్ హియర్, ఎక్స్టర్నల్ స్టేజెస్ అంట. యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ ఇఫ్ ఐ మెన్షన్ ఎక్స్టర్నల్ స్టేజ్, ఇట్ ఈస్ నాట్, ది స్టేజెస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు Snowflake, విచ్ విల్ నాట్ రిసైడ్ ఇన్సైడ్ ద Snowflake. నేను ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ స్టేజెస్ అని మెన్షన్ చేస్తే, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దట్ Snowflakeలో అది లేదు. ఎక్కడ ఉంటుంది అది? ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో ఉంటుంది.
Okay, I don't repeat again. Just remember what is meant by external stage. Internal stage ante adi Snowflake lone untundi. Okay, so here what here, let's consider we have 10 files in external stage. So while loading while loading while loading నేను ఏం చేస్తా, I will while loading I will load one by one load చేస్తా. That is called batch loading. One by one చేస్తా ఉంటా, అంటే in small amount of data. That is what batch loading. Batch loading indicates it is a small amount of data. These topics are concerned to interview. Okay, next bulk loading. Okay, bulk loading means will transfer huge amount of data, huge amount of data. Okay, this is very important topic. Next I am going to give one scenario. Okay, adi interview chala important. Bulk loading will transfer huge amount of data or total files at a time. Okay, ade bulk loading antam. Next one is streaming data. Streaming means, let's consider, I have discussed so many times, like cricket match is going on, then we have to update ball by ball. Okay, that is what streaming data. Again, if you consider SBI bank, we are customers will be using operating their credit cards or phone pay somewhere. Okay, ఇష్టానుసారం ఎక్కడంటే అక్కడ యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్ వన్ బై వన్. వాడు ఎప్పుడైతే విత్డ్రా చేస్తాడో క్రెడిట్ కార్డులో, వాడు ఎప్పుడైతే ఫోన్పేలో విత్డ్రా చేస్తాడో, వీ హ్యావ్ టు అప్డేట్. దట్ ఇస్ వాట్ స్ట్రీమింగ్. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అంటాం. లైవ్ స్ట్రీమింగ్ means we can see online. అక్కడ జరుగుతుంది within span of 1 or 2 seconds. We have to see, we have to get the data of all those things. Okay, that is streaming data. Okay, streaming data, let's consider cricket. So we have to update score regularly. Okay, or we have to get online score or live score. Means what, we are collecting this live streaming data. Okay, this is another part. Okay, we have 3 types. Is there anything else other than this? Let's check. Okay, automated ingestion. Okay, now coming to the point. Now this is interview scenario for higher positions. Okay, not for beginners kuda నేర్చుకోండి మంచిది. Okay, let's scenario. What is your project loading strategy? మీ ప్రాజెక్ట్లో లోడ్ చేయడానికి ఎలాంటి స్ట్రాటజీ యూస్ చేస్తారని దీని మీనింగ్. సో హియర్ లెట్స్ కన్సిడర్, ఐ విల్ గివ్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, తర్వాత మీరు చెప్పండి. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ టెస్ట్ మ్యాచ్ జరిగింది, డే 1 అయిపోయింది. ఓకే, లెట్స్ కన్సిడర్ టెస్ట్ మ్యాచ్. హౌ మెనీ డేస్ విల్ బి దేర్? 5 days. ఓకే, after day 1, at the end of day 1 అంట, day 1. ఓకే, అప్పుడు నువ్వు డేటాని ఎలా స్టోర్ చేయాలి? యూ హ్యావ్ టు ensure అంట. యూ హ్యావ్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ all data of day 1 is available. ఉండాలా వద్దా? డే 1 డేటా ఉండాలా వద్దా? టెల్ మీ, ఉండాలా వద్దా? Yes, sir. ఎందుకు ఉండాలి? నేను వెళ్తా, యూట్యూబ్కి వెళ్తాను. ఐ విల్ గో టు యూట్యూబ్ అండ్ ఐ విల్ చెక్ prompt engineers day 1 టెస్ట్ మ్యాచ్ హైలైట్స్ అనుకుంటున్నానా? డే 1 టెస్ట్ మ్యాచ్ హైలైట్ అని కొట్టంగానే డే 1 దే వస్తుంది. డే 1 will come. England, India, day 1. So this data is available separately. Is it clear? So Yes, sir. so here whatever it may be, you have to store the data. Then what amount is it's our duty to keep the data available for data day wise or day 1. So next ఏం చేస్తా? next day 1 data is available with you. Next, okay, I'll consider day 2. Day 2 starts at 10 a.m. or something. Okay, 10 a.m. anta, 10 a.m. Then so what you have to provide? Day
day 1 data plus what you have to do, data of what, day 1 plus next ball by ball live score. Provide చేయాలా వద్దా నువ్వు? See here, first day 1 data and next ball by ball live score you have to provide. This is streaming data, and this is what, can you expect which type of data from here? This is next ball by ball means online. This is Batch loading. streaming data. Okay, next day 1 is what, day 1 Batch loading. batch loading అనుకుందాం. So at the end of, let's consider day 2 at the end of session 1 and day 2. Now come to the point. So you have to make sure day 1, okay, you have to make sure that the data is available for day 1 plus session 1 of day 2, okay. Next third session 2 ball by ball. Is it right? Tell me something. So day 1 is what, Yes, sir. one type of data, day 2 is what, one type of data, and day 3 is what, one type of data. So here you have to consider day 1 as huge data. That's why it is called bulk loading. Okay, and day 2 session 1 we can consider as batch loading. Okay, and next one, session 2 ball by ball score or data is called as streaming data. Streaming. Okay, నేను మీకు కొద్ది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చా. హౌ డు యూ మేనేజ్ దిస్ వన్, హౌ డు యూ స్టోర్ ఆల్ దిస్ డేటా ఇన్ టు స్నోఫ్లేక్? ఈ డేటా అంతా నువ్వు స్నోఫ్లేక్లో ఎలా స్టోర్ చేసి, వాట్ ఈస్ యువర్ స్ట్రాటజీ? అదే క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాజెక్ట్స్ లోడింగ్ స్ట్రాటజీ? సో వాట్ విల్ డూ, ఆన్సర్ నౌ, ఆన్సర్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ విల్ డూ, ఫస్ట్ ఐ విల్ కాదు, విల్ డూ, ఆర్ we have done bulk loading. Okay, and next for batch loadings, okay, batch loading or streaming data will be loaded. This is answer by using ఎలా లోడ్ చేస్తావు. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇంకా చెప్పలేదు. ఓకే, వీఆర్ అట్ బ్యాచ్ లోడ్స్ అండ్ బల్క్ లోడ్స్. ఓకే, ఈ కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పలేదు. ఓకే, బల్క్ లోడ్ అయిపోయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు, లెట్స్ కన్సిడర్ బల్క్ లోడింగ్, వీ హ్యావ్ 1000 రికార్డ్స్. బల్క్ లోడ్లో 10,000 రికార్డ్స్ ఉందాం, 10,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయనుకుందాం. ఓకే, నెక్స్ట్ బ్యాచ్ లోడింగ్ ఆర్ స్ట్రీమింగ్ లోడింగ్. సో 10,000 ప్లస్, okay, next 1 or 2 rows, 10 rows. Next we have to add again 20 rows or something like that. Next we have to add something 15 rows. Let's consider day 1 data is loaded, and next ball data maybe 10 rows, okay, or 1 row. Okay, next 10 balls, or I'll consider like this. I'll upload 1 over. 1 over means 6 balls. 6 balls means 6 rows. Again next I have to upload next 6 rows. See the difference. So first we will do bulk loading for day 1, and next from day 2 first over this data and second over this data. It is a continuous. So what is answer? Don't consider cricket, just consider any data, SBI bank data. Okay, first we'll have data bulk loading. This is called bulk loading. ఇది ఆల్రెడీ ఉంది కదా, దీన్ని ఏమంటామంటే హిస్టారికల్ డేటా అంటాం. Remember that, historical data, okay, or previous data. So bulk loading, again we'll add batch or streaming data. For this scenario, to do this one, we have to use streams concept, streams under task. This is very tough one. We'll discuss, we have to discuss after doing storage integration and all those things. Okay, this 6 rows ball by ball is called as continuous or streaming data or continuous loading.
or continuous loading of data. Continuous loading of data. Okay, is it clear up to here? It's clear, right? So Yes, Anna. in this loading we have to discuss about streams and tasks, and then first we have to make sure storage integration. Come to PPT, and today I'll take half an hour extra. So here what is procedure? We have to create storage account in Azure. Azure side మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఎస్టర్డే ఐ హ్యావ్ ఓపెన్ అజ్యూర్ అకౌంట్. ఓకే, నేనేం దాన్ని చేయలేదు, మీకు ప్రాక్టికల్గా చూపిద్దామని. సమ్ టైమ్స్ వీ మైట్ బి గెటింగ్ ఎర్రర్స్, సో నేను ఇంకా ట్రై చేయలేదు ఎర్రర్స్ చెక్ చేయడానికి. సో ఇన్ అజ్యూర్ వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ అజ్యూర్ అకౌంట్, అండ్ ఐ హ్యావ్ సెండ్ ద లింక్ ఇన్ తెలుగులో. సో యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దట్ అజ్యూర్ లింక్ అండ్ క్రియేట్ ద అజ్యూర్ అకౌంట్. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్, again create container and add files to the container. Okay, this is what we have to do in Azure side. Again in Snowflake we have to create the storage integration, and we have to do something, and we have to create the file format. You know how to create the file format, and you have to create external stage. You know how to create stages. Okay, then after creating these two and confirming the connectivity, storage integration connectivity set ayindi anna tarvata, we have to use copy into command to load the data into Snowflake. You know how to use copy into command. Previous class lo manam discuss chesam. First we will try to set up all these things. Okay, next. Okay, we'll go to Snowflake, external stages, and then Azure integration. Okay, now come to here. Let me use separate. Okay, see here, create database and schema. I have not selected any database here. For Azure purpose, I'll use, for external purpose I will use separate database. Okay, మనకి ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఉపయోగపడుతుంది. You know how to create database name. Okay, I am giving Azure Snowflake database. Okay, Azure Snowflake database. This is the command which we have discussed. Sagar, యాక్చువల్గా మేము ఇవన్నీ బేసిక్ కమాండ్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసాము. సో జస్ట్ లిజన్, anyhow we'll discuss later. So create database name. So what database has been created? Azure Snowflake DB. Okay, next just refresh, we can able to see this one. Now we don't have, these two are default. Okay, now create schema. actually we can use separate schemas for file formats as external stages. External stages ki file format ki separate schema use cheyochu, but I prefer to use single schema. ఎందుకు మరి కన్ఫ్యూజ్ అవుతామని ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు. see here, I'm using create schema అని దీంట్లో అన్ని పెట్టేద్దాం. Okay, Azure schema has been created successfully. Okay, refresh it, you can see Azure Snowflake SCM schema. Okay, next create integration. This is what we have to understand. Okay, so here create storage integration name. So here first step is what we have to log in into. This is my core certification Azure session. Okay, this 17,364 credits remaining. Okay, ఇట్లా నేను నిన్న క్రియేట్ చేసి పెట్టా. ఓకే, ఇంకా ఏం స్టార్ట్ చేయలే. ఓకే, నౌ లెట్స్ సీ హౌ టు క్రియేట్. వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ హియర్? క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. మనం స్టోరేజ్ అకౌంట్ ని క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ దట్ వన్ I have note down the steps. Okay, first one is
క్రియేట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ అండ్ కంటైనర్. దీంట్లో కంటైనర్ తీసేస్తాం. ఫస్ట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేద్దాం. స్టోరేజ్ అకౌంట్, అప్లోడ్ ఫైల్స్ టు కంటైనర్, క్రియేట్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ between Snowflake, create stage and loading. Okay, go to home in Azure. In Azure, go to home. This is home. Go to here and search for storage accounts. Okay, ఇక్కడ మీకు స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ కనబడలేదు అనుకోండి, జస్ట్ సెర్చ్ హియర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్. ఓకే, స్టోరేజ్ అకౌంట్. I have created one. Let's do another one, or else I will delete this one. అన్న అక్కడ కింద డిలీట్ అయిన అక్కడ డిలీట్ అని ఎంటర్ చేయండి అన్న కింద. అన్న స్మాల్ లెటర్స్ ఎంటర్ చేయండి అన్న. Okay. Okay, so here next one is we have to create storage accounts. Go to create, and I'll send this one. Okay, step by step create, and I have noted each and everything. Sometimes we'll keep as it is. So go to here and give the subscription. These are mandatory, like you can give. Okay, in old Azure account you will get free trial, but here it is Azure subscription, keep as it is. Here you have to mandatory, you have to create one resource group. Okay, ఇది కంపల్సరీ క్రియేట్ చేయాల్సిందే రిసోర్స్ గ్రూప్. ఆర్ లెట్స్ ఆన్సర్ ఐ విల్ స్నోఫ్లేక్ అజ్యూర్. ఓకే, అండర్స్కోర్ ఆర్జీ. Okay, now okay, now create any, give any account name. It is globally. See here, not only in my account, Azure account, it should be unique globally. అన్ని Azure account లో global గా ఉండాలి. ఓకే, Snowflake KVK 1 2 3 4. Let's check storage account name, or else instead of KVK Snowflake Azure 1 2 3 I will give. Okay, here you select the region. Go with the Asia Pacific. Why? Because Central Asia Pacific, it is very near to me. Or else you can consider, I am not exactly sure, Asia Pacific South India. Okay, so I will select this one. Why? Because it will be very near to me. So region near ga undante delay in copy will be less. Okay, copy cheyadaniki త్వరగా చేస్తుంది, then performance will increase. Okay, now primary services, Azure blob storage or Azure files. Okay, Gen 2. See here, Azure data lake storage Gen 2. Okay, next keep here performance standard and premium. Anyhow we are using for trial accounts, right? So very small files, that's why I'll go with the standard. If it is cost or industry, then they might be select Azure DevOps candidate will select premium, and he will set up something. Okay, redundancy and keep everything same, and click on next. In next, advanced keep as it is. Okay, network also keep as it is, data protection also keep as it is. Of course, don't bother about all these things. Whenever time permits, the Azure team will do all these things. Okay, next, what I'll keep as it is, and I'll click next. Okay, in networking tab I'll click next. In data protection also I am using default values, and click next. Okay, in encryption also I prefer to go with the same. Okay, same and next. Now review and create. In tags also I'll click next.
Okay, here validating in progress. If anything is wrong, then it will throw the error. Everything is perfect. You will get you will get error when you use I mean already existed Azure account name. Okay, already unnadi meer ichnaru anukondi, it will throw the error, and you can see here error will be seen here. Then you can able to rectify, edit that one. Okay, next, create initializing deployment. See here, initializing the deployment, submitting the deployment to the Azure account. Then you can able to see the storage account. Okay, once after creating the storage account, then go for step 2. Step 2 is what? You have to create container. Okay, click on container storage account. In search bar, click container, add container. Okay, now this is storage account. Then go to home. If you want, go to storage accounts. In storage accounts, you can see pop up here, deployment is succeeded. Deployment is succeeded. Now storage account, here it is there. And then see, the storage account is there. Okay, storage account, we have created one storage. Click on this one. Okay, then after clicking this one, you can able to see this one. Then just check containers. Okay, see the steps. I'll provide this one. Go to click on storage account. Okay, click on storage accounts. Click on not storage, created storage account. Okay, నువ్వు క్రియేట్ చేసిన స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోర్ చేయాలి కాబట్టి నువ్వు స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసావు కదా, దానిపైన క్లిక్ చేయండి. ఇన్ search for container. Okay, search for container, add container. Okay, search, add container. See here, this is add container. You can see here what I will do. Okay, I'll go with this. Okay, Snowflake Azure container. Okay, there is no error. Okay, now I'll create this one. Successfully created storage container. Okay, now you can see Snowflake Azure container. Okay, now let's create one more. Add container, Snowflake Azure. See, the container name should be should be at least 3 characters and at most 63 characters. Okay, itla errors kanipistayi okala already unnado lekapothe ledo unte you can see pop up like this. Okay, Azure, what I will give, Azure kvk or Azure, or else Azure to Snowflake container, and I'll create. It's created successfully. You can see both the containers. So what we have done, we have created storage account, container, add files to container. How to add the files to container? Add files to container. Select container and upload. Select container. I'll consider Azure to Snowflake container. Okay, I'll click this on this one. Okay, here you can see upload. Click on upload. Okay, browse the files. Here I have some practical things. Okay, Azure integration. I will go with all these things. What I will do, this one. I have created dim course, dim instructor, dim students. Okay, student details తీసుకుంటాను నేను. Again, fact enrollment, నేను కాలేజ్ ఒకటి తీసుకుంటాను, కస్టమర్ డేటా ఒకటి తీసుకుంటాను. ఐఎమ్ అప్లోడింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ హియర్. Okay, upload.
successfully uploaded into blob. See, uploaded blobs. Okay, now we can see all the files in container, all the files in container. If you want to check the path, go to here, go to properties, and then you can see URL here. Okay, just for your confirmation, I'm checking here. Okay, so what is size? Size is 1.6 KB. Okay, version, content type, see, text and CSV, comma separated value. Okay, all these things is there. You can delete or something, whatever you can do here. Okay, then now we have upload the files. Now we have to create the storage integration. So go to Snowflake account. See, now everything in Azure has been set up. Now we have to connect. మనం స్టోరేజ్ క్రియేట్ చేసాము, కంటైనర్ క్రియేట్ చేసాము, దాంట్లో ఫైల్స్ ఇంక్లూడ్ చేసాము. నౌ వీ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ దిస్ ఫైల్స్ టు స్నోఫ్లేక్. ఓకే, ఫర్ దట్ వన్ వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ Azure to Snowflake. How to connect? By using storage integration. Then go to Azure. Okay, here the command is what? Create storage integration, integration name. Create storage integration, and this is integration name I have given. నేను ఈ ఇంటిగ్రేషన్ నేమ్ తీసుకున్నా. Okay, it should be unique. It should be unique in our Snowflake account. Okay, type. Okay, type enti external stage, not internal stage. Okay, type అనగానే బాబు you have to search for నాట్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్. స్నోఫ్లేక్లో ఉన్న టేబుల్స్ కాదు, నువ్వు బయట అజ్యూరో ఏడబ్ల్యూఎస్ఓ దేంట్లోనో సెర్చ్ చేయాలని దాని కమాండ్ ఇస్తాను స్నోఫ్లేక్కి. ఓకే, స్టోరేజ్ ప్రొవైడర్ అజ్యూర్. ఓకే, వీ కెన్ యూజ్ అజ్యూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ జీసీపీ, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది. సో మనం బేస్డ్ ఆన్ అవర్ ఆర్టెక్, మన ప్రాజెక్ట్ ఫాలో అయ్యే క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ యూస్ చేసి, హియర్ ఇట్ ఈస్ అజ్యూర్. ఓకే, క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ అజ్యూర్. ఎనేబుల్డ్ ఈజ్ ట్రూ. ఓకే, స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చా అని. ఓకే, డిజేబుల్ ఆర్ ఎనేబుల్ అంటాం కదా. సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి అజ్యూర్ tenant ID. This is very important. By using these two, we can able to connect Azure with the Snowflake. We have to provide Azure tenant ID here. Azure tenant ID here. So how to check Azure tenant ID? So here so see here, for Azure tenant ID, you have to go for from Azure Active Directory. Okay, ఇంతకుముందు ఏమనేవాళ్ళంటే Azure Active Directory అనేవాళ్ళు, but here now it is named as Microsoft Entra ID. Okay, go to here and go to Azure, search for Microsoft Entra ID. Okay, చూడండి, Entra ID. Okay, click on what? See here, tenant ID. Okay, copy this tenant ID, copied, go to Snowflake and paste here, remove this brackets. Okay, this is clear. Now storage allowed locations, ekkada unnai storage allowed locations? See here, in Azure it is there in containers lo unnaya? Containers. Now here we have to select this one, record store. This is what address. Okay, for here how to copy this URL, let's check. So for allowed locations, okay, storage account, select account, container select చేసుకోండి, right side of container. Okay, properties లోకి వెళ్ళండి, copy URL. Okay, right side of container. So these two are containers. దీంట్లో మనం ఫైల్స్ లోడ్ చేయలేదు. If you want, you can check. We don't have any files in this one. First one we are preferring, that is
this one. So go to right side and container properties, go to container properties and URL. See this, copy to clipboard. Then తీసుకోండి. Okay. So here, if I copy here, చూడండి ఇక్కడ for example ఇక్కడ copy చేస్తాం. I'll copy here. Okay. So this is URL. This one is URL. You can see, right? You can see, right? You can see the URL, right? Yes. This is URL. Okay. So here you had to replace this HTTPS with Azure. Azure and type చేయాలి. Okay. అదే okay. Here I'll mention. After copying URL, which URL container URL, okay, for Azure game చేయాలా, replace HTTPS replace HTTPS with what? With Azure. Okay, that is what we have to do. This is URL. I'll take this one and I'll paste here. Okay, I'll paste here, and instead of HTTP I'll copy Azure. I have to convert this one as Azure. Okay, now this is, if you have second storage link, okay, like let me check. So ఈ కంటైనర్ కి ఇచ్చేస్తామా పాత్. నౌ ఐల్ టేక్ దిస్ కంటైనర్ ఆల్సో. ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడన్నా ఈ కంటైనర్లో ఫైల్స్ ఉంటే వీ కెన్ యూస్ సేమ్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాపీ. ఓకే, దెన్ వేర్ ఇట్ ఈస్ హియర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ సెకండ్ కంటైనర్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్ బట్ ఎక్సెప్ట్ దిస్ కంటైనర్ నేమ్. చూడండి, పాత్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్. పైన కింద రెండు సేమ్ ఉన్నాయి అప్ టు హియర్, but here it is not same. Up to here both are same. Here we can use container name. First container Azure to Snowflake container. Second one is this one. So I'll while creating the storage integration in advance, I'll give this one also. దీన్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తా, ఎందుకంటే ఒకవేళ మనం దాన్ని యూస్ చేస్తామేమో అని. ఓకే, సో హియర్ replace with Azure. Okay, this is what the story. So I'll comment this one. Okay, is it clear? Okay, now I'll execute. Any doubts in this command? So create No. storage name, create storage integration name, type it is not internal. Azure AWS is third party, right? So external storage, not Snowflake. Storage provider is Azure. AWS Azure GCP లో ఏది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, అజ్యూర్ని కనెక్ట్ అవుతా ఉన్నాము. ఎనేబుల్ అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ కావాలా కనెక్ట్ అంటే ఎస్ అని కొట్టాలి. ట్రూ. Azure tenant ID, it is a key to connect with the Azure blob or Azure storage with the Snowflake. Azure account లో ఎక్కడున్నాయి ఫైల్స్ అంటే we have to define the container path. Okay, now we'll try to execute this one. Yes, Azure integration has been created successfully. Okay, see here, Azure Snowflake integration has been successfully created. Now let's do. So with this one procedure to set up Azure with Snowflake. What is first one? From Azure side లో ఏం చేయాలి? స్టోరేజ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. Create storage account. Next, in storage account, what to do? Create containers for save 1 or 2.
Okay, next is what? Add files into container. Real time project lo they will add. Okay, మీరేం యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In real time project they will, they means Azure team will add the data. Azure team will add the files. Okay, ఈ setup అంతా already setup అయి ఉంటుంది. Okay, don't bother. Okay, next, this is what from Azure side. In Snowflake side, what to do? You have to create fourth step is what? Storage integration. Okay, next fifth one, we have to get some values. By using, we have to get some URL and property values from, sorry, not from, by using command describe storage integration and integration name. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి సో ఎందుకు నేను టైప్ చేసాను, ఆల్రెడీ పీపీటీలో ఉంది ఇది, ఓకే, బట్ ఐ హ్యావ్ టైప్డ్ హియర్, దెర్ ఈస్ అ పర్పస్. సో when you create this one, it is ready to connect. When you create storage integration, it is ready from Snowflake side. This is the media storage integration అనేది of course we'll create in Snowflake, but it connects Azure with Snowflake. Okay, so ఎప్పుడైతే మనము డిస్క్రైబ్ ఇంటిగ్రేషన్ యూస్ చేస్తామో ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్, ఫోర్త్ స్టెప్, దాని తర్వాత చెప్తా. సి హియర్, డిస్క్రైబ్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ నేమ్. ఓకే, సో యూ విల్ గెట్ దిస్ వన్. ఓకే, సి హియర్ అట్ Azure tenant ID. ఓకే, దిస్ వన్ Azure tenant ID as well as Azure consent URL. Okay, మనం consent ఇవ్వాలి. So what is next step? Go to here. So by creating storage integration, one way setup has been done. Okay, come here. By doing storage integration, one way setup అంటే ఒక సైడ్ నుంచి one way authentication has been done. ఓకే, మామూలుగా ఏం చేస్తాము, టూ వే అథెంటికేషన్, స్నోఫ్లేక్ నుంచి అథెంటికేషన్, ఓకే ఐఎమ్ రెడీ అన్నది, అజ్యూర్ కూడా రెడీ కావాలి కదా, టూ వే అథెంటికేషన్, బోత్ నీడ్స్ టు బి యాక్సెప్టెడ్. ఎలా యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి, మనమైతే ఓరల్గా మాట్లాడుకుని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం, బట్ ఇట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్స్, దే హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ బై యూజింగ్ కీస్ అండ్ సమ్ ప్రాపర్టీ వాల్యూ, ఏదైనా ఒక కోడ్ కానీ ఒకటి ఇంటిగ్రేట్ చేయడం కానీ, దీని పాత అక్కడ పెట్టడము, ఇక్కడ వాల్యూస్ మనం ఏం చేస్తాం వైల్ క్రియేటింగ్ ద స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్. రిమెంబర్ కేర్ఫుల్లీ, by while creating the storage, what we have done, tell me what we have done. We have used location, Azure location యూస్ చేసాం, అవునా, Azure tenant ఐడిని యూస్ చేసాం, దీన్ని యూస్ చేసి స్నోఫ్లేక్ లో ఒక స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ క్రియేట్ చేసాం సక్సెస్ఫుల్ గా క్రియేట్ అయిందా లేదా. ఆఫ్టర్ క్రియేటింగ్ దిస్ వన్, this indicates one way authentication is successful. Okay, so while creating the storage integration, we come to know that one way authentication has been done successfully. Okay, now Snowflake nunchi, okay, now of course add files avanni unnai, but Azure has to accept this storage integration. ఈ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ని అజ్యూర్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అందుకని ఏం చేస్తున్నాము, ఈ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ లో ఉన్న వాల్యూస్ ని తీసుకోవాలా, స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ నేమ్. సో ఐ విల్ గో హియర్, ఐ విల్ ఎగ్జిక్యూట్ స్టోరేజ్ డిస్క్రైబ్. రిమెంబర్ దిస్ వన్, ఎప్పుడైనా మీకు ఏదైనా డీటెయిల్స్ కావాలంటే డిస్క్రైబ్ డేటాబేస్ నేమ్, డిస్క్రైబ్ టేబుల్ నేమ్, డిస్క్రైబ్ ఫైల్ ఫార్మాట్ నేమ్. డిస్క్రైబ్ మీన్స్ డిఎస్సి. ఓకే, డిస్క్రైబ్ storage integration. Which storage integration? This is name of the storage integration. After executing this one, we got this result. Okay, we got this result, right? Okay, no problem. So here sixth one, Azure tenant ID means this one and this one we have to paste. Now go to how to do this one. Now for two-way authentication, use describe integration name from sixth row. Okay, sixth row నుంచి ఏం చేయాలి, from sixth row copy
copy Azure consent URL. Okay, copy Azure consent URL. Open a new Google window, paste and enter, click on MS account, click on consent and submit. Okay, we'll do that one. సో ఈ లింక్ ఉందా, ఈ లింక్ని కాపీ చేయండి, క్లిక్ చేయగానే ఓపెన్ అయింది. అండ్ సెలెక్ట్ సబ్మిట్ దిస్ కన్సెంట్ అండ్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, సో నా అడ్రస్ ఉంది, అవుట్లుక్ ఎంఎస్ అజ్యూర్ అకౌంట్ మెయిల్ ఐడి ఉంది. సో ఓకే ఫర్ కన్సెంట్ అండ్ యాక్సెప్ట్. Okay, so you can see like this. Okay, leave it here, leave it this one here. It got successfully connected. Next, so this step has been done. And from seventh row, okay, Azure multi-tenant app name. Okay, copy property value, go to Azure home. ఏం కాపీ చేసుకోవాలి, సెవెంత్ రో Azure multi-tenant app ని కాపీ చేసుకోవాలి. సో go here, you can see Azure multi-tenant app name. Okay, ఇదే కదా, this one. Okay, copy this one. Okay, click on that one so that you can copy, you can see the same here, and copy this one. Okay, previously it was 7th row, now we can see in 8th row లో ఉంది. ఓకే, అప్డేట్ అయి ఉంటుంది ఏదన్నా, అందుకని చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడు. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ మల్టీ టెనెంట్ యాప్ నేమే కదా. సో హియర్ వి మెన్షన్ మల్టీ టెనెంట్ యాప్ నేమ్ కదా, 7th row ఉంది, కానీ నౌ ఇట్ ఈస్ 8th row. ఇంతకుముందు అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్. సో కాపీ దిస్ వన్, కాపీ ప్రాపర్టీ వాల్యూ, copy, go to this one, copy property value. Property value means this one. See here, you can see property value under 8th row Azure tenant app name. You copy this one, so copied. Okay, then go to Azure home, storage account, IAM role. Storage account lo IAM access role antundi. Okay, IAM role lo role assignment add. Now go to storage accounts. Go to storage accounts. Okay, now here search for storage account, search for IAM role. See here, you can see here. Okay, click on this one, IAM role. Here, after clicking this one, we can see role assignment. Click on this one, role assignment. Okay, next add role. You can see so many roles here. Okay, again add role. Go to role assignment and add role assignment. In role tab, use storage blob data contributor. You can observe previous description. Okay, add role. Add role. In description, ఇక్కడ చూడండి, డిస్క్రిప్షన్ ఉందా, డిస్క్రిప్షన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం రీడ్ అండ్ రైట్. ఇక్కడ ఒక రోల్ని మనం రోల్ యాడ్ చేస్తున్నాం. విచ్ రోల్? ఇన్ స్నోఫ్లేక్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్, రైట్? ఇన్ స్నోఫ్లేక్ వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్. అకౌంట్ అడ్మిన్, డేటా ఇంజనీర్, ఆర్గనైజేషన్ అడ్మిన్, పబ్లిక్, సెక్యూరిటీ అడ్మిన్, స్నోఫ్లేక్ అడ్మిన్, సిస్ అడ్మిన్, యూజర్ అడ్మిన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ద రోల్స్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ దీస్ రోల్స్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ ద డేటా. అందరికీ అన్ని రోల్స్కి సేమ్ పర్మిషన్ ఉండవు, ఒక్కొక్క రోల్కి ఒక్కొక్క పర్మిషన్ ఉంటాయి. యూ నో దట్ వెల్, వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ వైల్ డిస్కసింగ్ యూజర్స్ అండ్ రోల్స్. ఓకే, యూజర్స్ రోల్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తాం. See here, for this one go here, users and roles. Okay, for different roles we'll have different. See here, we have created user and role, assigned user, కొన్ని పర్మిషన్స్ మాత్రమే ఇచ్చాం. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఇన్ అజ్యూర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ రోల్స్. చూడండి ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయో. ఈ రోల్స్ మనకు కావాల్సిన రోల్ ఏంటి అంటే, వాట్ వీ నీడ్ ఇస్ దట్ ఇన్ రోల్ అసైన్మెంట్ స్టోరేజ్ బ్లాబ్ డేటా కంట్రిబ్యూటర్. ఈ రోల్ని చెక్ చేయాలి, స్టోరేజ్ బ్లాబ్ డేటా కంట్రిబ్యూటర్. Go to here, storage blob data contributor. See here,
storage blob data container. Here you can see, observe clearly, storage blob data contributor, storage blob data owner, storage blob reader. Reader means he can only see the data, he cannot modify. Okay, student blob delegator. So here if we check storage blob data contributor, in description we can see allows for read. Okay, read means మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు డేటా బై యూజింగ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్. లిస్ట్ అట్ ద రేట్ స్టేజ్ నేమ్ చెప్తామా చెప్పమా? కెన్ యూ రిమెంబర్ లిస్ట్ అట్ ద రేట్ stage? What is the purpose? Stage name. Yeah, what is the main how to check the files in data files in List at the rate stage name. So what I will do, let's check. Yeah, see here, what is purpose of this one? We can check the data files inside the stage. Okay, so here, go to here. So storage blob container also allows for read, write, delete kuda cheyochu, access to storage blob container and data. You have to select this one. Okay, you have to select this one. Next, click on next. So you can see selected role is storage blob data contributor. Don't confuse here. నేను కూడా కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా, సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా లేదా అని. అవునా, అగైన్ ఇట్ వెంట్ టు బ్యాక్. యాక్సెస్ రోల్, role and assignments, add role here. Here, what is that? Sub storage, right? Storage blob. So here storage contributor. నేను కూడా కొద్ది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా, సెలెక్ట్ అయిందా లేదా అని. సో జస్ట్ క్లిక్ dark will be there. If you move cursor up and down, you can see some darkness that indicates it has been selected. Okay, then click next. So you can confirm here, selected role, this one. Okay, so everything is same, I guess. Everything is same. Can observe next. Okay, in members tab, assign access to user and group. In members tab, assign access to user and group. Assign access to user and group. See here, user group or service principal, manage identity. Select this one. Okay, I have mentioned clearly here. Okay, select members in root, paste, select members in search, paste and copied property value from 7th row నుంచి కాపీ చేసుకున్న దీన్ని. ఓకే, select members here, copy paste, ఇక్కడ కాపీ చేసుకున్నామా ప్రాపర్టీ వాల్యూని. ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూని సెలెక్ట్ చేసుకున్నామా, this one. So copy this one and paste here. No result. So no result ఉన్నప్పుడు reduce this one. You can see here, this one, GRT6U G Snowflake, this one. So full పెడితే రాకపోవచ్చు, check with few letters, then select this one. Okay, next is what I think select. Okay, so in such paste copied 8th row, not 9th row. Now it is updated 8th row. Snowflake better use 4 digits or 6 letters to search. Okay, నేను చెప్పాను కదా, full length యూస్ చేయొద్దండి. డోంట్ యూస్ ఫుల్ లెంత్ హియర్. ఫుల్ లెంత్ సెర్చ్ చేస్తే రాదు. ఓకే, ఒక స్టార్టింగ్ కొన్ని లెటర్స్ సెర్చ్ చేయండి, సో దట్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు సెర్చ్. దెన్ సెలెక్ట్ ద రిజల్ట్ వచ్చింది కదా, ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ రిజల్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దెన్ గో టు select the result, select next and review assign, and then select this one, select next. Don't bother about all these things and go to next, review and assign. So adding role అంటే మనం, what is the meaning of this one? I have created one role create చేసి రీడ్ అండ్ రైట్ పర్మిషన్ ఇచ్చా ఆ రోల్కి. దట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ వన్.
Okay, so here you can see the role. Okay, aim role adi, the role is this one. Okay, if you click on this one, it will show the description for this role. Okay, that is what. So IAM role has been created successfully. Now the container is ready to read and write in Snowflake. Now the container see. With this one, two-way of authentication has been done. Okay, so describe the values. What is step here? Sixth step, seventh row from result. Okay, seventh row and eighth row values must be pasted in Azure at mentioned 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 places అన్న. ఓకే, సో నేను నోట్స్లో ఏదైతే మెన్షన్ చేశానో ఆ ప్లేస్లో 7th and 8th rows వాల్యూస్ని కాపీ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ by above procedure, by above step 5, okay, IAM role has been created. Okay, this role permits to access to read and write the data in Azure. Okay, ఎప్పుడైతే మనం ఈ రోల్ ని క్రియేట్ చేసామో, if you observe clearly, IAM role has been created with the credentials of 7th and 8th rows in Snowflake integration లో ఉన్నటువంటి 7th and 8th rows values ని IAM role లో యూస్ చేసాం. IAM role ఎక్కడ క్రియేట్ చేసాము? Azure లో క్రియేట్ చేస్తాం. సో this access has been done. We can operate the files in Azure with storage integration from Snowflake. So by this, I hope you can understand. You are not kids. By this two-way of authentication has been done. Now it is ready for what? Now it's ready to load data from Azure blob to Snowflake table. Is it clear? This is the procedure steps. These are all the procedure steps. Okay. One minute, please don't mind. I'll forget again. అందుకని పెడతాను. This is from Snowflake end. Okay, Snowflake end నుంచి storage integration తయారు చేయాలి. Fifth step is what? This one. Okay, so here what I'll do, I'll mention like this by using describe integration. Okay, so the command is what? Describe storage integration, and here you have to include integration name. Okay, and this one, this is 6th step. This is 6th step. Okay, I'm going a bit slow, don't mind. Now setup has been done. Now to access the files from Azure, in container we have storage integration.
in storage accounts, in containers, we have files, right? We have files. We have files, but we don't know which type of file it is. Okay, అది ఎలాంటి ఫైలో మనకు తెలియదు. Is it clear? Is it clear or not? We don't know which type of file it is. Okay, CSV file. CSV file. So CSV file మన దగ్గర file format ఉందో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. For that we need to, step 4 is that we have to create file format. Okay, so create file format name. I have given file format name is this one, Azure Snowflake CSV file format. Okay, type CSV, field delimiter is pipe, skip header, so it will skip the first column. So we know, you know how what is meant by file format. Okay, I have created file format successfully. You know how to create the stage. Okay, create stage name. I have given stage name as, you know, what is this one. Okay, this is database schema. Under schema I am creating the stage. Okay, Azure Snowflake. STG means what do you call this one? Stage. Okay, again here, yeah, again here you have to give the path. Azure path, you have to give the path. So here I will consider first path. Okay, ఈ path ని కన్సిడర్ చేసుకుంటాం ఎందుకంటే దీంట్లోనే మనకు ఫైల్స్ ఉన్నది. సో ఐ కాపీ దిస్ వన్. ఓకే, మనకు దీంట్లోనే కదా ఫైల్స్ ఉన్నది, దేంట్లో ఉన్న ఫైల్స్ దీంట్లోనే కదా. సో ఏది అది? దిస్ వన్. ఓకే, సో in this container we have this one. Okay, we have this one, Azure container. So this what is path for this one? This path. Okay, this path, both will be same, don't confuse. You రెండు సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. ఓకే, సో ఈ path ని నేను తీసుకుంటా. This path has to be copied here in stage like తీసుకొని రావాలి. So this will be like Azure. Okay, replace with Azure. So create stage name. Okay, ఆ stage like ఎక్కడి నుంచి రావాలి? Files from here. URL is this path. Okay, storage integration నేను ఆల్రెడీ ఇంటిగ్రేట్ చేశాను. ఓకే, ఆ ఇంటిగ్రేషన్ నేమ్ ఏంటి? దిస్ వన్, Snowflake Azure Int. So Snowflake Azure Int you have to provide here while creating the stage, and you have to mention the file format. File format is what? ASF CSV. So you have to create this stage. You know how to create the stage, చాలా సార్లు డిస్కస్ చేసాము. సో నౌ క్రియేట్ చేసాము. స్టేజ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఈ పాత్లో ఉన్న ఫైల్స్ అన్ని ఈ స్టేజ్లో ఉండాలి. సో చెక్ ద ఫైల్స్. టు చెక్, హౌ టు చెక్ ద ఫైల్స్? లిస్ట్ @stage name. ఏం స్టేజ్? ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన స్టేజ్. ఓకే, లిస్ట్ @this stage name. ఓకే, see here, both are same. This one got highlighted, so both are same. So I'll execute to check the files. So it has to get the files here. See, all the files are available now in external stage like good వచ్చేసినాయి files. Okay, now so these files are there. I have to create our files in Snowflake like రావాలా. So to get into Snowflake we have to create the tables, right? స్టేజెస్ ఉన్నాయి, ఫైల్ ఫార్మాట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి టేబుల్స్ ఉండాలా వద్దా? ఆ డేటా ఇక్కడ రావాలంటే టేబుల్స్ ఉండాలి. సో ఫర్ దట్ వన్, what are the files are there? Let me check the files first for your clarity. So I'll check the files. So first file is customer data 2020, customer data 2021, customer data 2022 .csv indicates comma separated value. Here if you observe clearly, fourth one is dim course. Dim means dimension table, student courses, dim instructor, ఎవరెవరు ఫ్యాకల్టీ ఇది చూస్తుంది, dim students names. ఓకే, fact table is enrollment. ఓకే, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. Now I want to deal with all these four. ఓకే, I'll create tables for this one. ఓకే, ఈ tables ని మనం ఆల్రెడీ Azure team will provide the column names. Azure team ఏం చేస్తారు? ఎప్పుడైతే లోడ్ కాగానే బాబు స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది, స్టూడెంట్ నేమ్ ఉంది, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఉంది, జెండర్ ఉంది, ఓకే, ఈమెయిల్ ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద టేబుల్ ఇన్ స్నోఫ్లేక్ అని వాడు డేటా ఇస్తాడు. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో యూ కెన్ ఆస్క్ ద కాలమ్ నేమ్స్
with the Azure team so that he will provide. But they don't provide data types. It's your duty to take the proper data types. Okay, we have discussed about data types. So create, replace table name, dimension table create chestano, student create chestano. I'll create this one. So has been created successfully. Okay, here if you see student ID is int, data type is int, and primary key. What is primary key? Primary key means it will have no duplicates. No. Okay, I will discuss about primary key and foreign key later. Now I am creating dim courses. Dim courses kuda unda stage lo, dim courses kuda undi kada stage lo. So I'll create this table also. Dim courses has been created successfully, and then create the remaining tables. And this one has been created successfully. Now I'll create the fact table. Okay, fact table also created successfully. Here the new terminologies are primary key and foreign key. Idoka నేను discuss చేయాలి, remaining అన్ని discuss చేసా. So I will discuss about primary key and foreign key when I discuss SQL. SQL ని discuss చేసేటప్పుడు discuss చేస్తా. Okay, now now see here, don't bother about this one. These four are enough. These four are enough for us as of now. Now check whether the data is available or not. How to load the data? How to load the data? Copy into command. Yeah. ఏమ్మా యశస్విని చెప్పట్లేదు నువ్వు? Now use copy into command. Which table? Let's take dim students. Okay, dim students తీసుకుంటాను. I'll use copy into command. I'll paste the table name here. Okay, from stage. Which stage? From stage. Which stage? External stage. We have created external stage, right? So this stage. Okay, select this stage. Okay, anyhow no need to use qualified name. Why? Because we have set the context of worksheet. So let me try with only stage name మాత్రమే use చేసి let's check what will happen. Okay, now this one is there. I'll remove everything and I'll keep only stage name. Okay, pattern means customer. So ఎప్పుడైతే నువ్వు ఫైల్లో నుంచి స్టేజ్లో నుంచి నువ్వు ఎప్పుడైతే వస్తావో, I'll list the files. సో ఎప్పుడైతే స్టేజ్లో ఉన్నాయా, ఓకే, నేను ఒకవేళ ప్యాటర్న్ ఈక్వల్స్ కస్టమర్ డేటా అన్నాను అనుకో, కస్టమర్ డేటా ప్యాటర్న్లో ఏమేమి ఉన్నాయి? దిస్ వన్ ఇస్ దేర్. ఈ మూడు ప్యాటర్న్ యూస్ చేసి బాబు కస్టమర్ లాగా ఉండేటివన్నీ లోడ్ చేసాయని దాని మీనింగ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? So if I use dim here, it will loads all dim tables. If I load fact, so that is what pattern. Okay, no problem. First we'll do separately. By using copy command, copy into dim students from this. Okay, so here I have to give, let's try with full-fledged name. Dim students కదా? Yes, అన్న. I'll copy stage name. I'm not giving full-fledged name. Let's check. I'm trying with and ఈ స్టేజ్లో చాలా ఉన్నాయి. So for that one we need to select which one has to load. For that one we need to give this one. Okay, give this one and now try to load. Number of columns does not match the corresponding tables. Use file format option. Error column mismatch false to ignore the errors. Error and column count mismatch అన్న.
No problem. Let's do first this one. Later we'll check with the dim students. This one is also has been created. Let's go with my previous one. కొత్తది పెట్టా. Previous one for this, for time being I'll execute this one. Later we'll discuss. Okay. My table Azure account from stage name, storage account publicly available. Copy into customer data. Okay, copy into customer. Let's do with the full-fledged name, dim students. Let's try once again. This one is okay, no problem. We'll try here. Customer table dot customer table. Customer has been created successfully. This table name Azure, this one same. Okay, and stage name we have to provide. Control C. Stage name has been provided successfully, and pattern this one unexpected pattern. Okay, ఏమైంది ఇక్కడ? ఓకే, ఇక్కడ సెమీకోలన్ తీసేయాలి. సి లోడెడ్ ద డేటా. ఓకే, సో ఇది కూడా ఇది స్టూడెంట్ ఇవన్నీ మనం వర్కౌట్ చేయొచ్చు, బట్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్, ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటుంది. లెట్స్ చెక్. కాపీ ఇంటూ Azure DB. ఓకే, Azure schema. ఓకే, dim student. ఓకే, dim students already considered column mismatch, right? So okay, we'll do that one. So if we check this one in Azure DB, refresh this one, we can able to see the tables. In tables, see here. So customer data 100 rows are there. Okay, but we have not loaded the student one load cheyaledu, so we cannot see the rows here, 0 rows. Okay, I'll check this one. We'll discuss tomorrow that how to load all these things. What is the error? I need to check the columns. Okay, columns done check cheyala. We'll check. Okay, is it clear up to here? Any doubts? Now let's check, validate the data. Okay, just చూద్దాం ఫిజికల్గా ఇక్కడ లోడ్ అయిందో లేదో, సెలెక్ట్ చేసుకోగలమో లేదో. See the data, everything is available here, loaded and available. Okay, how many rows are there? 100 rows are there. So data has been, కానీ ఎక్కడ స్టార్టింగ్ మనం ఎక్కడ ప్లేస్ చేసాం? ఇది we have placed that here, కంటైనర్ లో ప్లేస్ చేసాం. Now let me tell the purpose of this one. Okay, high level purpose, real time purpose. In real time, okay, ETL developer will transfer files to Azure like transfer చేస్తాడు. Okay, Snowflake developer, he will transfer files from Azure to Snowflake. Okay, Snowflake developer చేసిన తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన తర్వాత check the data and keep clean data. క్లీన్గా ఉండాలి డేటా. ఓకే, క్లీన్గా పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? వీ హ్యావ్ టు డూ సమ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ యూజింగ్ SQL ఆర్ పైథాన్. అది స్టెప్. సో మనం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ ట్రాన్స్ఫర్, అజ్యూర్ డేటా నుంచి స్నోఫ్లేక్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసాం. ఓకే, వై దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్? ఫర్ అనాలిసిస్ and to keep securely and to store the data securely. అదే అందుకే స్నోఫ్లేక్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. ఫర్
రిపోర్టింగ్ పర్పస్. ఓకే, దీని అన్నిటి కోసం చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద హై లెవెల్. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? ఎనీ డౌట్స్ అప్ టు హియర్? I'll send this document. It's clear, right? అన్న ఒక చిన్న డౌట్ అండి. Yeah. అన్న ఇప్పుడు డేటా